Yes, good evening, my dear students. So, in today's class, let us continue with the amines topic, that is the continuation of that topic, that is physical properties of amines. So, amines the physical properties ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ we'll see one by one. So, if we come to the physical properties of amines, so amines are having the formula what RNH2, correct? So amines are having the formula RNH2 irutte. So ಈಗ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲೈಕ್ ಹೌ ದ ಅಮೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಶೋ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಸಿ ಈಗ ಅಮೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಆಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಮೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಮೈನ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಮೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಮೈನ್ಸ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಟೂ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿವೈಡ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಮಗೆ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಅಮೈನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಆಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್. ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರಿಂಗ್ಗೆ NH2 ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಮೈನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ next, if we come to the physical properties, so see the first physical property we can say aliphatic amines. Aliphatic amines are having aliphatic amines, that too which are having lower molecular mass, ಲೋಯರ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯಾವ ಅಮೈನ್ಸು ಲೋಯರ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ CH3NH2, C2H5NH2 ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ CH3NH2 ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ C2H5NH2 ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆಲ್ಲ ಹೈಯರ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಮೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೈನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಆಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಮೈನ್ಸ್, ಅದನ್ನ ಲೋಯರ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದ ಆಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಮೈನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಲೋಯರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸು ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಸಿ ನಾವು ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ಆಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಮೈನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಲೋಯರ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ವಿತ್ ದ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ಯೂ ಟು hydrogen bonding. Okay, due to hydrogen bonding. Solubility of aliphatic primary amines decreases with increase in molar mass of amines. Number of alkyl group increases. Number of alkyl group increases, solubility decreases. Solubility is going to decreases with water. Solubility decreases. ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಸೈಜ್. ಡ್ಯೂ ಟು ವಾಟ್? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ hydrophobic part. Okay, so due to increase in size of hydrophobic part. So hydrophobic ಪಾರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ವಾಟರ್ ಹೇಟಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ವಾಟರ್ ಲವಿಂಗ್ ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ ಗ್ರೂಪು ವಾಟರ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಆಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಮೈನ್ಸ್. Then next we'll move on to the next property ಹೋಗೋಣ, that is boiling points. Okay, next property is what? Boiling, BP, I'll write. Boiling points of primary and secondary amines are boiling points of primary and boiling points of primary and secondary amines
Yes. Boiling points of primary and secondary. Boiling points of primary and secondary amines ಏನಿದೆ, secondary amines are higher than non-polar compounds of comparable molecular masses. Okay, so what is the meaning of this? Boiling point of primary and secondary amines ಏನಿದೆ. So that is the NH2 group is attached to the first carbon and NH2 group is attached to the second carbon. So primary ಮತ್ತೆ secondary amines boiling points higher than ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ than that of the non-polar compounds of comparable molecular masses ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ primary and secondary. Okay, so the next boiling point of tertiary amines. So boiling point of tertiary amines are less than primary and secondary amines. So boiling point of tertiary amines are less than primary ಮತ್ತೆ secondary amines ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಟರ್ಷಿಯರಿ ಅಮೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗ, ಸೊ ಟರ್ಷಿಯರಿ ಅಮೈನ್ಸ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಮೈನ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಟರ್ಷಿಯರಿ ಅಮೈನ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ intermolecular hydrogen bonding. Okay, tertiary amines do not form intermolecular hydrogen bonding. So ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮತ್ತೆ ಟರ್ಷಿಯರಿ ಅಮೈನ್ಸ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ than that of the tertiary amines. Okay, so ಅಥವಾ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟರ್ಷಿಯರಿ ಅಮೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ than that of the primary ಮತ್ತೆ secondary amines ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. So then next, if we come to the order of boiling points, order of boiling points. ಸೊ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರೈಮರಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮತ್ತೆ ಟರ್ಷಿಯರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್ will be having greater than the secondary amine, then secondary amine will be having the boiling point greater than that of the tertiary amine. So andre illi tertiary amine is having the boiling point minimum and primary amine is having the boiling point maximum. Primary amine is having maximum boiling point, tertiary amine is having minimum boiling point ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ tertiary amine is not going to form what intermolecular hydrogen bonding. So then next we'll move on to the next question, chemical properties. chemical reactions ಹೋಗೋಣ. See, chemical reactions ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ like amines acts as a nucleophiles. So the first chemical property of amines, so the first one, amines acts as nucleophiles. Amines acts as what? Nucleophiles ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ behaves as, or it behaves as Lewis bases. Behaves as what? Lewis bases. ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಮೈನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಲೂಯಿಸ್ ಬೇಸಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಅಮೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಚ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ and they can able to donate one lone pair of electron. So lone pair of electron anna Lewis acids andre enu, so it can accept a pair of electron, but bases andre Lewis bases anta andre, so the substances which can able to, so Lewis bases means what? Substances which can donate lone pair of electron.
which can donate lone pair of electron. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಲೂಯಿಸ್ ಬೇಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಅಮೈನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಮೈನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಚ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ದಟ್ ದೇ ಕೆನ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಲೂಯಿಸ್ ಬೇಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು RNH2 ಅಮೈನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಬರೆದಾಗ, ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನು, ಇನ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಎ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಸೊ ದಟ್ ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ದಿಸ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಡೊನೇಟ್ ಟು ದ ಅದರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸೀಕಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್, so that the because of the presence of lone pair of electron on nitrogen atom of amines. Okay, so amines, because of presence of lone pair of electron on nitrogen atom of amines. Amines ಅಲ್ಲಿ nitrogen atom ಮೇಲೆ lone pair of electrons present ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಅದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಕೆನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡೊನೇಟ್ ದ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಟು ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆಫಿಷಿಯಂಟ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆಫಿಷಿಯಂಟ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ಗೆ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಎಬಿಲಿಟಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಕೆನ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ವಾಟ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಲೂಯಿಸ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Okay, so the next property we can say that second one, amines shows basic character. Amines shows what? Basic character. So amines ನಮಗೆ basic character ಅನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ we can say another property, chemical property of amines. So actually, so when amines are treated with reacts with mineral acids. So amines mineral acids ಜೊತೆ reaction ಆದ್ರೆ to form ammonium salts to show that amines are basic in nature. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ amines mineral acids ಜೊತೆ reaction ಆದಾಗ it is going to form the ammonium salts ನ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಂದ we can say that amines are basic in nature ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಅದೇ ರೀತಿ amines have unshared pair of electron on nitrogen atom, due to which they can act as a Lewis base, and also amines acts as Lewis base. Amines acts as Lewis base. ಸೊ ಅಮೈನ್ಸ್ ಲೂಯಿಸ್ ಬೇಸ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್, ಆರ್ ಅಮೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಬೇಸಿಸಿಟಿ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ is present on nitrogen atom, no, so it can able to donate to the electron seeking agent, so that we can tell that it can act as what Lewis base ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. and also basic character can also be determined by taking KB and Ka and KB value, KB and pKb values. ಪವರ್ ಆಫ್ KB ವೀಕ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, KB ಆ್ಯಂಡ್ ಮತ್ತು pKb ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಸೊ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸು ಬೇಸಿಕ್ ನೇಚರ್ ಇರುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಫ್ ಲಾರ್ಜರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ KB stronger is the base. ಓಕೆ, ಸೊ KB ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಬೇಸು ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಲೆಸರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ pKb, stronger is the base.
ಓಕೆ. ಸೊ ಲಾರ್ಜರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕೆ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸು ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪಿ ಕೆ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸು ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸಿ ಎರಡು ಕೇಸಸ್ ಸಹ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಬೈ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಕೆ ಬಿ ಮತ್ತೆ ಪಿ ಕೆ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ದ ಗಿವನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಅಥವಾ ಅಸಿಡಿಕ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಕೆ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ನೇಚರು ಆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಫ್ ಪಿ ಕೆ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್ ದಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ, ಲೈಕ್ ವೆರಿ ಮೋರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ. ಸೊ ದೆನ್ this is about the basic nature of amines. So then next we'll consider particular cases na tagolana, that is aliphatic amines enide. Aliphatic amines are stronger bases than ammonia. Aliphatic amines are stronger bases than ammonia ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಲೋಯರ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಮೈನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹೈಯರ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಮೈನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಬೇಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಆಫ್ ದ ಅಮೋನಿಯಾ. ಸಿ ಅಮೋನಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, NH3, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಅಮೋನಿಯಾ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, NH3ನ ನಾವು ಅಮೋನಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, RNH2ನ ಅಮೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ a nitrogen atom is linked to the 3 hydrogen atom, and ಇಲ್ಲಿ in NH3 one of the hydrogen atom is replaced by what, alkyl group ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ aliphatic amines are stronger bases than ammonia ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ because of plus inductive effect, plus the effect of alkyl group, effect of what, alkyl group. So because of the presence of what, this R group, that is alkyl group alli plus inductive effect irutte. That means what, the permanent polarity is developed in between the more electronegative element, and the polarity is shift towards what, more electronegative element ಯಾವುದು, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಆರ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಎಫೆಕ್ಟ್, ಪ್ಲಸ್ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆನ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಸೊ ಸೊ ಈಗ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಬಾಂಡ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ನೋ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆರ್ ಅಂಡ್ ಎನ್, ಸೊ ಈ ಬಾಂಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದಾಗ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ and donates electron pair easily for the protonation. So therefore aliphatic amines are stronger bases than ammonia ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. So then next one, aromatic amines are, next I'll consider next point, aromatic amines are aromatic amines are weaker bases than ammonia. Aromatic amines are weaker bases than ammonia. So but aliphatic amines are stronger bases than ammonia, but aromatic amines are weaker bases than ammonia ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. Because aryl group which is having plus M effect, so positive mesomeric effect, plus M effect ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆನ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಮೈನ್ ಅಂತ, ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಮೈನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಬೆನ್ಝೀನ್ ರಿಂಗ್ಗೆ ಸೊ NH2 ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಬೆನ್ಝೀನ್ ರಿಂಗ್ ಏನಿದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿತ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನೋ, ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಬೆನ್ಝೀನ್ ರಿಂಗ್ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. So that we can say that this nitrogen atom that is a weaker base ಅಂತ ನಾವು bases than ammonia ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. the electron density ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಶಿಫ್ಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಅರೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೋಟೋನೇಷನ್. ಸೊ ಈ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಡೊನೇಟ್ ಟು ದ ಅದರ್ಸ್, ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೋಟೋನೇಷನ್. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಅರೈಲ್ ಅಮೈನ್ಸ್ ಆರ್ ವೀಕರ್ ಬೇಸಸ್ ದ್ಯಾನ್
ಅಮೋನಿಯಾ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅರೈಲ್ ಅಮೈನ್ಸ್ ಆರ್ ವೀಕರ್ ಬೇಸಸ್ ದ್ಯಾನ್ ammonia. So then next, if we come to the order, no, basic nature of aliphatic amines ಮತ್ತೆ aromatic amines or primary, secondary ಮತ್ತೆ tertiary amines ಅಂತ ನಾವು ಆರ್ಡರ್ ತಗೊಂಡಾಗ primary amines are more basic than, sorry, less basic, not more. Primary amines are less basic than secondary amine, and secondary amines are less basic than tertiary amine. So tertiary amine ಅಲ್ಲಿ 3 alkyl groups ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 3 alkyl group ಪ್ಲಸ್ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ C3CH3 ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಟರ್ಷಿಯರಿ ಅಮೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ಬೇಸಿಕ್ ನೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕೆಂಡರಿ, ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಬೇಸಿಸಿಟಿ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಂಡ್ ಟರ್ಷಿಯರಿ ಅಮೈನ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ ಅರೇಂಜ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಅರೇಂಜ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸೊ ಅರೇಂಜ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅಮೋನಿಯಾ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಮಿಥೈಲ್ ಅಮೈನ್, and third one dimethyl amine ಮತ್ತೆ ಟ್ರೈಮಿಥೈಲ್ ಅಮೈನ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಈ 4 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಮೋನಿಯಾ, ಸಾರಿ, ಅರೇಂಜ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ನೇಚರ್ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಐ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ದ ಪೊಲಾರಿಟಿ ಇಸ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ನೇಚರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಇನ್ ಟರ್ಷಿಯರಿ ಅಮೈನ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕೆಂಡರಿ, ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೆದ್ರೆ ನಾನು ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಾಗ, ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಲೈಕ್, ಸೊ CH3NH2 so will be lesser than that of the CH3 twice NH2, then will be lesser than that of the CH3 tries N, ಆಮೇಲೆ NH3. Sorry, one second. Decreasing order, right? So I'll change the symbol. Yes, we should write like this. Okay, so decreasing order anta bandaga CH3, then here it will change. Here NH2 and here NH2. Here NH, this is NH, this is yes, correct. Okay, so this is the order of decreasing order. Adhe increasing madidre vice versa we can take. Yes, we'll move on to the next one, that is acylation reaction. Acylation reaction anta
ಸಿ ಅಸೈಲೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ and tertiary amines, secondary and primary amines, sorry, not tertiary, secondary and primary amines. So that is both aliphatic ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ aromatic, aliphatic or aromatic, aliphatic or aromatic react with aliphatic or aromatic react with acid chlorides. So acid chlorides ಅಥವಾ acid anhydrides, acid chlorides ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ acid anhydrides ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ and esters by nucleophilic substitution reaction. Nucleophilic substitution reaction. This reaction is called as acylation. This reaction is called acylation. So ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? acylation reaction ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, so then the product obtained in acylation reaction we call it as n substituted amides. ಸೊ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಎನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಅಂತ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಅಸೈಲೇಷನ್? ಸೊ ಅಸೈಲೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಂಡ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಬೋತ್ ಆಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಥವಾ ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಂಡ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್ಸ್, both aliphatic or aromatic amines react with acid chlorides. Acid chlorides that is RCOCl ಜೊತೆ ಇರ್ಬೋದು, RCOCl ಮತ್ತೆ ಅನ್ಹೈಡ್ರೈಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ RCOO ಟ್ವೈಸ್ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ಹೈಡ್ರೈಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂಡ್ ಎಸ್ಟರ್ಸ್ ಏನಿದೆ RCOO R'. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಸೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ಸ್, ಅನ್ಹೈಡ್ರೈಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಸ್ಟರ್ಸ್ ಬೈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಸೊ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಅಸೈಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಅಸೈಲೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಅಮೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಎನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಅಮೈಡ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ದ ಅಸೈಲೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ. ಸಿ ಅಸೈಲೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅಮೈನ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, RNH2. Okay, this is the primary amine where the nitrogen atom carries a lone pair of electron. So ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಆಸಿಡ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ClClCOCH3. ಓಕೆ, RCOCH3, ಸಾರಿ RCOCl ಅಥವಾ CH3COCl, ಮಿಥೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಮಿಥೈಲ್ ಅಸೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಸೈಲ್. RNH ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತೆ COCH3. ಓಕೆ, RNHCOCH3 ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಅಮೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. RNHCOCH3, ಸೊ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅಮೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ. See examples, so you just write down examples. By taking the reactant molecule R place ಅಲ್ಲಿ CH3NH2 ಹಾಕಿದ್ರೆ so the same product will get what? So acyl chloride ClCOCH3 ತಗೊಂಡಾಗ so we are going to get the product is what? ಏನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? So this HCl is going to remove and the product obtained is CH3NHCOCH3. So the product is what? Acetamide. So or N-methyl ethanamide ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. N. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಿಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎನ್ ಮಿಥೈಲ್, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಾಯ್ತು? ಎಥನಮೈಡ್ ಆಯ್ತು, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ 2 ಕಾರ್ಬನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಅದೇ ರೀತಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಅನದರ್ ಬೆನ್ಸೈಲ್ ಅಮೈಡ್.
ಸಾರಿ ಬೆನ್ಸಾಯಿಲಮೈನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅನಿಲಿನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಸೇಮ್ ಅಸಿಡಮೈಡ್ ಆಸಿಡ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಸಿಡ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಜೊತೆ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೆರಿಡಿನ್, ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಅನದರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಈ ತರ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ನೋ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್, ಅಂದ್ರೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಎನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಅಮೈಡ್ಸ್ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. Okay, next we'll move on to the next part, that is benzoylation. So ಹಾಗಿದ್ರೆ what is the meaning of benzoylation? So benzoylation ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, so amines reacts with amines amines reacts react with amines react with benzoyl chloride to form N substituted benzamide. So this reaction is called as what? Benzoylation anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, this reaction is called benzoylation. This reaction is called benzoylation anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. Amines react with benzoyl chloride to form N substituted benzamide. So then ಈಗ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. So that is CH3NH2. So this is methylamine, correcta? So methylamine, when it is treated with C6H5COCl, okay, C6H5COCl, that is benzoyl chloride. Okay, so methylamine reactant benzyl chloride ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ CH3NH2 ಅಲ್ಲಿ one hydrogen atom is combined with this Cl. It is going to remove as a HCl by product ಆಗಿ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. And remaining CH3NH COC6H5. Okay, so ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ we can also written like CH3NH CO C6H5 ring ಅನ್ನ we can show like this. Okay, ಸೊ ಇದೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬೆನ್ಸಮೈಡ್ ಅಂತ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಾರಿ ನಾಟ್ ಬೆನ್ಸಮೈಡ್, ಎನ್. ಸೊ ಎನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎನ್ ಮೀಥೈಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಗ್ರೂಪ್, ಓಕೆ, ಎನ್ ಮೀಥೈಲ್ ಬೆನ್ಸಮೈಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, when primary amine is heated with chloroform and alcoholic KOH gives isocyanide form ಆಗುತ್ತೆ, called carbylamine reaction. Isocyanates called carbylamines. This reaction is called as carbylamine reaction anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, when primary amine is heated with chloroform and alcoholic KOH gives isocyanide called carbylamines anta ಹೇಳ್ತೀವಿ, carbylamines. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಾವು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಬರೆದಾಗ RNH2 is primary amine. RNH2 is what? Primary amine. When it is treated with a chloroform, that is CHCl3 plus 3 moles of alcoholic KOH ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದರೆ ಅಂಡರ್ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ RNC plus 3 moles of KCl plus
3 moles of water is going to remove. Okay, so Rn ಮತ್ತೆ carbon from here, then 3 moles of KCl, 3 moles of KCl, this Cl3 ಮತ್ತೆ 3K combine ಆಗುತ್ತೆ, and remaining what 3 moles of water ಏನಿದೆ, this H2 and this hydrogen atom and here 3 moles of OH. So ಎಲ್ಲ combine ಆಗಿ 3 moles of water is going to remove. ಸೊ ದೆನ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ, ಆರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಐ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ CH3 NH2 which is methyl amine, when it is treated with chloroform CHCl3 plus 3 moles of KOH product under some amount of heat, so we'll be getting the product CH3NC plus 3 moles of KCl plus 3 moles of water is going to remove. ಅದೇ ತರ another example C6H5NH2 C6H5NH2 plus CHCl3 plus 3 moles of KOH in the presence of some amount of heat will be getting C6H5NC C6H5NC plus 3 moles of KCl plus 3 moles of water is going to remove. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು, ಮೀಥೈಲ್ ಐಸೋಸಯನೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಇದು ಫಿನೈಲ್ ಐಸೋಸಯನೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಿನೈಲ್ ಐಸೋಸಯನೈಡ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ methyl isocyanide. Then we'll move on to the next question. Yes, reaction of aliphatic amines with nitrous acid. So ಯಾವ ರೀತಿ aliphatic amines are going to treat with what, nitrous acid ಜೊತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. See, when aliphatic amines react with nitrous acid. So aliphatic amines nitrous acid ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ it is going to give alcohols, liberates nitrogen gas and nitrogen gas ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ I'll write, ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೈಟ್ರಸ್ ಆಸಿಡ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ HNO2 is called as what, nitrous acid. How to prepare nitrous acid ಅಂತ ನೋಡೋಣ. First we need to take sodium nitrate, so that is NaNO2 ನ ತಗೋಬೇಕು. So this is what, sodium nitrate ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ when we treat with the HCl ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ this Na is combined with Cl, so that is NaCl is going to form plus HNO2 is formed, that is nitrous acid ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ by using this HNO2 is what, nitrous acid. So nitrous acid ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು we are going to prepare what, alcohol ನ, like aliphatic amines na we are going to prepare. So next ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ RNH2 is what, primary amine, correct? So when this primary amine is treated with the HNO2, that is nitrous acid ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ, ಸೊ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ in the presence of what, this is without this one preparation. Yes, NaNO2 plus HCl presence ಅಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ, so the product obtained is ROH plus N2 plus water is going to form. So where ROH is what, alcohol. So ROH ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ CH3NH2 that is methyl amine plus HNO2 that is nitrous acid.
HNO2 ಅಂದರೆ ಏನು, ನೈಟ್ರಸ್ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಮಿಥೈಲ್ ಅಮೈನ್ CH3NH2 ಇಸ್ ವಾಟ್, ಮಿಥೈಲ್ ಅಮೈನ್ ಪ್ಲಸ್ ನೈಟ್ರಸ್ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್, ಸೇಮ್ NaNO2 ಪ್ಲಸ್ HCl ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, CH3OH, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೆಥನಾಲ್. ಮೆಥನಾಲ್ plus N2, nitrogen gas is liberating plus water. Okay, so methanol N2 ಮತ್ತೆ water is going to remove. So ಈ ರೀತಿ ನಮಗೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ when we treat primary amine with nitrous acid. Respective alcohols are going to form as a product. So respective alcohols ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so next ಹೋಗೋಣ diazotization reaction. So now let us come to know what is the meaning of diazotization, or this we can also call it as how do you prepare, how do you prepare sorry how does aromatic amines reacts with nitrous acid. How does aromatic amines reacts with nitrous acid ಅಂತ. ಸಿ ಈಗ ನಮಗೆ when aromatic amines ಏನಿದೆ, aromatic amines reacts with nitrous acid, that is aromatic amines nitrous acid ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದರೆ at 0 to 5 degree Celsius, to give diazonium salt, to give what, diazonium salts in formation ಮಾಡುತ್ತೆ. So this reaction is called diazotization reaction. This reaction is called as what, diazotization reaction. So ಈಗ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ NaNO2 ಸೋಡಿಯಂ ನೈಟ್ರೈಟ್ ಪ್ಲಸ್ HCl ನ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ so we are going to get the product NaCl plus HNO, aromatic amino C6H5NH2 plus HNO2 plus diazo. So N double bond N we call it as what, diazo ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, plus 2 moles of water is going to remove. So ಈಗ ಇದನ್ನ so benzene diazonium chloride ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, shortly abbreviated as BDC. So BDC is nothing but, so this is benzene diazonium chloride, benzene diazonium chloride ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, so this is the diazotization reaction. So diazotization reaction ಅಂದ್ರೆ ಏನು, so that is aromatic amines, so that is benzene ring ಗೆ NH2 attach ಆಗಿರುತ್ತೆ. See that type of amines, aromatic amines reacts with nitrous acid ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ at 0 to 5 degree Celsius to give diazonium salts ನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. This reaction is called as diazotization reaction ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, diazonium salts ಫಾರ್ಮ್ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, diazotization reaction ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So this reaction is very very important for the exam. Then next will be having Innsberg reagent
ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟರ್ಷಿಯರಿ. ಓಕೆ, ಹಿನ್ಸ್ಬರ್ಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮತ್ತು ಟರ್ಷಿಯರಿ ಅಮೈನ್ ಅಂತ ನಾವು ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹಿನ್ಸ್ಬರ್ಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್. ಹಿನ್ಸ್ಬರ್ಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಹಿನ್ಸ್ಬರ್ಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೊ C6H5SO2Cl. C6H5SO2Cl is called as what? Hinsberg reagent ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಹಿನ್ಸ್ಬರ್ಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ C6H5SO2Cl ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಎನ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಬೆನ್ಝೀನ್ sulfonamide is going to form. Okay, N-alkyl benzene sulfonamide is going to form as a product. Okay, so which is soluble in sulfonamide is formed which is soluble in alkali solution ಅಲ್ಲಿ ಅದು soluble ಆಗುತ್ತೆ due to the presence of acidic hydrogen on nitrogen atom. See, for this I'll write the reaction here. So that is then S double bond O and here double bond O and Cl plus HNH C2H5 then it is ethyl amine. So this is BDC, benzene sulfonyl chloride, diazono. So this is benzene sulfonyl chloride. So that is what Hinsberg reagent structure. Benzene sulfonyl chloride plus NH2C2H5 is what? Ethyl amine ಅನ್ನ reaction ಮಾಡಿದಾಗ so ನಮಗೆ product we are getting yes double bond O and here also double bond O, then here NH. See, this HCl is going to remove. Okay, NHC2H5 plus HCl is going to remove. So the product is N-ethyl benzene sulfonamide. So that which is insoluble in alkali. Insoluble in alkali. Okay, so this product is going to form when the primary amines are treated with the Hinsberg reagent. So whatever the products are obtained, no N substituted amides, sulfonamides, they are insoluble with the alkali, we can say. So that is in case of primary amines. So next we'll move on to the secondary amines case na nodana. Case 2, that is when secondary amines are treated with Hinsberg reagent, it is going to give the product N, dialkyl benzene sulfonamide, which is insoluble in alkali due to the absence of acidic hydrogen on nitrogen atom. Okay, so sorry, previous case, I'm so sorry. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, this is soluble, this is not insoluble, this is which is soluble alva. Yes, so ಇಲ್ಲಿ soluble which is soluble in alkali. So ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ insoluble in alkali, ಅದಕ್ಕೆ because of the absence of, ಯಾಕೆ insoluble ಅಂದರೆ because of absence of acidic hydrogen on nitrogen atom.
ಓಕೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಮೈನ್ಸ್ ನಾವು ಹಿನ್ಸ್ಬರ್ಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎನ್ ಕಮ ಎನ್ ಡೈ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಸಲ್ಫೋನಮೈಡ್ is going to form. Okay, N comma N dialkyl benzene sulfonamide, which is insoluble in and Cl plus HN. So this is and Cl plus HN. So this is C2H5 and this is C2H5 is going to give. So the benzene ring. Okay, benzene ring ಮತ್ತೆ S double bond O and double bond O and here N C2H5 ಮತ್ತೆ C2H5 plus HCl. Okay, so ಈಗ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, so what is this reactant? Benzene Hinsberg reagent. So this is the diethyl amine. ನೋಡಿ 2 ethyl group ಇದೆ, diethyl amine, diethyl amine ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So then the product obtained is what? N comma N. So ನೋಡಿ ಈ N ಗೆ 2 ethyl group attach ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ N comma N diethyl benzene sulfonamide, so which is insoluble in alkali, which is insoluble in alkali. So then yes, so next to, if we come to the third case, case 3 ಗೆ ಬಂದಾಗ, okay, case 3 ಅಲ್ಲಿ tertiary amines do not react with reacts with Hinsberg reagent. Tertiary amines do not react with what? Hinsberg reagent ಜೊತೆ reaction ಆಗೋದಿಲ್ಲ. So this reason we can give. Yes. So next we'll move on to the next topic. So that is, how does aniline is reacts with the bromine water? So that is bromination anta nanu consider ಮಾಡ್ತೀನಿ. So this we can also raise the question like, how does aniline reacts with bromine water? How does aniline reacts with bromine water? So answer is, aniline reacts with bromine water to form white precipitate of 2,4,6 tribromoaniline. 2,4,6 tribromoaniline. So aniline reacts with bromine water to form what? White precipitate form ಆಗುತ್ತೆ, which is 2,4,6 tribromoaniline. Now see, for that, if I write the reaction, that is, this is the aniline, so NH2, so this is aniline. So when it is treated with the 3 moles of Br2 in the presence of bromine water, okay, in the presence of what? Bromine water ಜೊತೆ reaction ಮಾಡಿದಾಗ, so where the Br molecule is going to attach to the aniline in all the positions like ortho position and para position. So not OH, it is Br. Yes, here Br, here also Br, and here also Br. Okay, so then plus 3H Br is going to form. So the product is 2,4. See, this is first
carbon second, third, fourth, fifth and sixth. 2, 4, 6 tribromo. 2, 4, 6 tribromo aniline product is going to form. 2, 4, 6 tribromo aniline product is going to form in bromylation reaction. Yes. So after this, we'll move on to the next one. Yes. Actually, whatever this is there, no, aniline, aniline cannot be nitrated, cannot be, cannot be nitrated directly. ಸೊ ಅನಿಲಿನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೈಟ್ರೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಅನಿಲಿನ್ ದ NH2 ಗ್ರೂಪ್ ಏನಿದೆ, that is the NH2 group, because in aniline the NH2 group undergoes oxidation easily due to the presence of HNO3. So where HNO3 is what? Oxidizing agent. Okay. So due to the presence of what? HNO3, oxidizing agent in nitrating mixture. ಓಕೆ. ಸೊ ಅನಿಲಿನ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ನೈಟ್ರೇಟೆಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅನಿಲಿನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೈಟ್ರೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಅನಿಲಿನ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ NH2 group is there, no, so that is undergoes oxidation easily due to the presence of HNO3, where HNO3, see ಈಗ this one nitration anta andre enu. So the reaction which is taking place in the presence of nitrating mixture, that is in the presence of what? H2SO4 is to HNO3. H2SO4 ಮತ್ತೆ HNO3 ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. H2 ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಮತ್ತೆ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಇನ್ ನೈಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ಸೊ ದಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಈಸಿಯಾಗಿ ವಿತ್ HNO3, ಸೊ ಅನಿಲಿನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೈಟ್ರೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅನಿಲಿನ್ ಇಂಟು ಬ್ರೋಮೋ ಅನಿಲಿನ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಅನಿಲಿನ್ ಇಂದ ಬ್ರೋಮೋ ಅನಿಲಿನ್ಗೆ ಹೌ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ವೆನ್ aniline reacts with acetyl chloride to give acetanilide, what? Acetanilide, which on bromination gives parabromo acetanilide. Then the hydrolysis of parabromo acetanilide gives parabromo aniline.
Para-bromo acetanilide gives what? Para-bromo aniline. ಸೊ ಏನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫ್ರಮ್ ಅನಿಲಿನ್ ಟು ಪ್ಯಾರಾಬ್ರೋಮೋ ಅನಿಲಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅನಿಲಿನ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಅಸಿಟೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಸೊ ಅಸಿಟೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? CH3COCl ಅನ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅಸಿಟೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಟು ಗಿವ್ ಅಸಿಟನಿಲೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅಸಿಟನಿಲೈಡ್ ಅನ್ನ ಬ್ರೋಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಪ್ಯಾರಾಬ್ರೋಮೋ ಅಸಿಟನಿಲೈಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಾಬ್ರೋಮೋ ಅಸಿಟನಿಲೈಡ್ ಗಿವ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಾಬ್ರೋಮೋ ಅನಿಲಿನ್ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಐ ರೈಟ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅನಿಲಿನ್. ಅನಿಲಿನ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಬೆಂಜಿನ್ ರಿಂಗ್ಗೆ NH2 ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಐ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅನಿಲಿನ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಅನಿಲಿನ್. ಸಿ ಅನಿಲಿನ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಅಸಿಟೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ CH3COCl ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಿರಿಡಿನ್. ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? pyridine. So ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ? This Cl is combined with one of the hydrogen atom in NH2. So we'll be getting the product. See benzene ರಿಂಗ್ಗೆ ಸೊ NHCOCH3 ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. NHCOCH3 ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ N-phenyl ethanamide. N-phenyl ethanamide, or we call it as acetanilide. N-phenyl ethanamide, or also called as what? Acetanilide. Then it is going to give what? Br2 in the presence of CH3COOH. Okay, acetic acid. ಸೊ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ Br2 ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ this Br will attach to the para position of the acetanilide. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ NHCOCH3 ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ Br ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. So then when we treat this, when we subject this under hydrolysis process, OH minus ಮತ್ತೆ H plus ಮಾಡಿದಾಗ, so we are getting the product. So that is NH2ಗೆ, so where here CH3CO, this OH is combined with this COCH3, this H plus will comes to the NH. So NH2 plus the CH3 COOH is going to remove. Okay, so whatever the product is obtained, no, that is aniline. So benzene ರಿಂಗ್ಗೆ NH2 ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, so that is we can say that it is aniline ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay, so then that is which sorry ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಾಟ್ ಅನಿಲಿನ್. ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೋಮೋ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ಯಾರಾಬ್ರೋಮೋ ಅನಿಲಿನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಅನಿಲಿನ್ ಟು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಪ್ಯಾರಾಬ್ರೋಮೋ ಅನಿಲಿನ್ ಟು ಪ್ಯಾರಾಬ್ರೋಮೋ ಅನಿಲಿನ್. Yes, next we'll move on to the next equation. Conversion of aniline into para-nitroaniline. So ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೋಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ para-bromo-aniline ಬಂತು. So how we are going to get the para-nitroaniline from aniline? Aniline ಇಂದ para-nitroaniline ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸಿ ಇಲ್ಲಿ aniline reacts with acetyl chloride. Aniline reacts with acetyl chloride to give acetanilide. which on nitration gives para-nitroacetanilide. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ? para-nitroacetanilide ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದ ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ para-nitroacetanilide gives para-nitroaniline.
acetanilide. So the hydrolysis of para-nitroacetanilide gives para-nitroaniline. See, ಈ ಎರಡೂ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಮೇ ಆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿ ಫಸ್ಟು ಅನಿಲಿನ್ ಅಸಿಟೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ CH3COCl ಇಸ್ ಅಸಿಟೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಟು ಗಿವ್ ಅಸಿಟನಿಲೈಡ್. ಅಸಿಟನಿಲೈಡನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ವಿಚ್ ಆನ್ ನೈಟ್ರೇಷನ್ gives para-nitroacetanilide. The hydrolysis of para-nitroacetanilide gives what? Para-nitroaniline ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಅನಿಲಿನ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ NH2. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅನಿಲಿನ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ CH3COCl, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೆರಿಡಿನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದರೆ, ಸೊ the product obtained is what? Acetanilide. That is, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ Cl ರಿಮೂವ್ ಆದರೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ NHCOCH3. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? acetanilide. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ N-phenyl ethanamide. Okay, so then when it is treated with the again HNO3 ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದರೆ ನೈಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ HNO3 ಪ್ಲಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ H2SO4, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ HNO3 ಪ್ಲಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ H2SO4 ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದರೆ ಅಂಡರ್ 288 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಟೆಂಪರೇಚರು. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಸೊ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ NHCOCH3 ಇರುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ NO2 ಗ್ರೂಪು ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ NO2. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ para-nitroacetanilide. So then again when it undergoes hydrolysis, ಮತ್ತೆ ಇದು ಹೈಡ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದರೆ, so we'll be getting what? NH2. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ CH3COCH3 ಮತ್ತೆ OH ಮೈನಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ದಿಸ್ NH ಮತ್ತೆ H ಪ್ಲಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಆಚೆ ಲೈಕ್ NH2 ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ NO2 ಹಾಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ದ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ CH3COOH. So this is para-nitroaniline. Para-nitroaniline is going to form as a product. Okay, so ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಅನಿಲಿನ್, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಲು ಅನಿಲಿನಿಂದ ಹೌ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಪ್ಯಾರಾನೈಟ್ರೋಅನಿಲಿನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟು ನಾವು ಅನಿಲಿನನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅಸಿಟೈಲ್ ಫ್ಲೋರೈಡ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ HCl ರಿಮೂವ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಅಸಿಟನಿಲೈಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್ NHCOCH3 ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಅಸಿಟನಿಲೈಡ್ ಅಂತೀವಿ, ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ N-phenyl ethanamide. Then when acetanilide again is treated with a nitrating mixture at 288 Kelvin temperature, or it undergoes nitration reaction, so we'll be getting para-nitroacetanilide ಬರುತ್ತೆ. Whatever the electrophile NO2 is there, no, that is going to attack at a para position to the acetanilide. So para position ಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದಾಗ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ para-nitroacetanilide ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅದು ಹೈಡ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಆದಾಗ ವಾಟರ್, ಎಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾನು ಜನರಲ್ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ the products X, Y and Z in the reaction. XYZ in the reaction. ಸೊ ನಮಗೆ XYZ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಬೆನ್ಝೀನ್ ರಿಂಗ್ಗೆ NH2 ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಸಿಟೈಲೇಷನ್
CH3 CO twice O ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ X ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ HNO3 ಪ್ಲಸ್ H2SO4 ನೈಟ್ರೇಷನ್ ಆದಾಗ ಅಂಡರ್ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ Y ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್. ಮತ್ತೆ ಇದು ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಆದರೆ Z ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ವೈ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಝೆಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೈಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಕೆನ್ ಸೇ ದಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅನಿಲಿನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನಿಲಿನಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ಯಾರಾನೈಟ್ರೋ ಅನಿಲಿನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅನಿಲಿನ್, ದ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅನಿಲಿನ್ ಇನ್ ಟು ವಾಟ್, ಪ್ಯಾರಾ ನೈಟ್ರೋ ಅನಿಲಿನು ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದೆನ್ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಸಿಟೈಲೇಷನ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅಸಿಟನಿಲೈಡ್, ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಸಿಟನಿಲೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಅಸಿಟನಿಲೈಡ್ ಜೊತೆ ನಾವು ನೈಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ನಮಗೆ ಪ್ಯಾರಾ ನೈಟ್ರೋ ಅಸಿಟನಿಲೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಸಿಟನಿಲೈಡ್, ಪ್ಯಾರಾನೈಟ್ರೋ ಅಸಿಟನಿಲೈಡ್. ದೆನ್ ಝೆಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಝೆಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅಸಿಟನಿಲೈಡ್, ವೈ ಇಸ್ ಪ್ಯಾರಾನೈಟ್ರೋ ಅಸಿಟನಿಲೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಝೆಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಪ್ಯಾರಾನೈಟ್ರೋ ಅಸಿಟನಿಲೈಡನ್ನು ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಝೆಡ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ದಟ್ ಝೆಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪ್ಯಾರಾನೈಟ್ರೋ ಅನಿಲಿನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೈಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನೈಟ್ರೋ ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ನಾವು ಬ್ರೋಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ವಾಟ್, ಪ್ಯಾರಾ ಬ್ರೋಮೋ ಅನಿಲಿನ್ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲೇನೆ ನಮಗೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆರ್ ಅಟ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲೇನೆ ನಮಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಲ್ಫೋನೇಷನ್. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಸಲ್ಫೋನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಸಲ್ಫೋನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೊ ವೆನ್ ಅನಿಲಿನ್, so that is, this is an aniline. Okay, so aniline when it is treated with the concentrated H2SO4, concentrated H2SO4 ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದರೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೊ NH3 ಪ್ಲಸ್ HSO4 ಮೈನಸ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟ್ರೀಟ್ ವಿತ್, ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ H2SO4 ಅಲ್ಲಿ HSO4 ಮೈನಸ್ ಏನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ NH3 ಪ್ಲಸ್ HSO4 ಮೈನಸ್ H2SO4 ನಮಗೆ H2SO4 ಅಯನೈಸ್ ಆದರೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ HSO4 ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ H ಪ್ಲಸ್. ಸೊ H ಪ್ಲಸ್ ಈ ನೈಟ್ರೋಜನ್ NH2 ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ NH3 ಪ್ಲಸ್ HSO4 ಅಡಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅನಿಲಿನಿಯಂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅನಿಲಿನಿಯಂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಲ್ಫೇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಟ್ 453 to 473 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಸೊ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೊ NH2SO3H ಸೊ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಇದು ಏನಿದೆ ಸಲ್ಫೋನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಗ್ರೂಪು ಸಲ್ಫಾನಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಸಲ್ಫಾನಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೋಡಿ ಈ ಹೆಚ್ಚು ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ NH3 ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ SO3 ಮೈನಸ್, NH3 ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತು SO3 ಮೈನಸ್ಸು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸ್ವಿಟರ್ ಅಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸ್ವಿಟರ್ ಅಯಾನ್ ಅಂತ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸಲ್ಫೋನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟ್, ಅನಿಲಿನ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸಲ್ಫೋನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಫ್ ವಿ ಕಮ್ ಟು ದ ಫ್ರಿಡೆಲ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಅಸೈಲೇಷನ್ ಮತ್ತು ಆಲ್ಕೈಲೇಷನ್, ಅನಿಲಿನ್ does not undergoes
Friedel Crafts, Friedel Crafts acylation or alkylation, alkylation reaction. So aniline does not undergoes Friedel-Crafts acylation ಅಥವಾ alkylation reaction ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಯಾಕೆ why aniline does not undergoes Friedel-Crafts acylation or alkylation reaction ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ so because aniline is a base. Okay, so because aniline is a base. So ಯಾಕೆ aniline base ಹೇಳಿ because in on NH2 group ಅಲ್ಲಿ whatever the lone pair of electrons are present, no, so that lone pair of electrons it can able to donate the pair of electrons, so that it is a base which reacts with AlCl3 base reacts with AlCl3 ಜೊತೆ reaction ಆದರೆ. Okay, so that is AlCl3 is what Friedel-Crafts catalyst ಆಗಿರುತ್ತೆ. That is Lewis acid ಇದು. So AlCl3 is what? Lewis acid. Lewis acid to form salt. To form salt ನ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅನಿಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಬೇಸ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ AlCl3 is Friedel-Crafts catalyst. ಅದು ಲೂಯಿಸ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ವಾಟ್ ಸಾಲ್ಟ್ ನ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಸೊ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ನೋಡಿ ನಾನು ಯಾಕೆ ಅದು Friedel-Crafts acylation ಅಥವಾ ಆಲ್ಕೈಲೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ so this is NH2, so where this aniline undergoes the sulfonation, Friedel-Crafts alkylation or acylation in the presence of AlCl3, it is going to form the product. See ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ salt formation ಆಗುತ್ತೆ. So that is NH2 plus AlCl3 minus NH2 plus ಮತ್ತೆ AlCl3 minus, so salt is going to form. Salt product ನಮಗೆ formation ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ due to the positive charge on the nitrogen atom. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ this positive charge on the nitrogen atom, electrophilic substitution in the benzene ring is deactivated. So electrophilic substitution in the benzene ring, in the benzene ring is deactivated. Electrophilic substitution in the benzene ring is going to deactivated. Okay, so deactivate ಆಗುತ್ತೆ, hence aniline does not undergo Friedel-Crafts reaction. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅನಿಲಿನ್ Friedel-Crafts reaction ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾಕೆ ಅನಿಲಿನ್ ಈಗ ಅನಿಲಿನ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ಗೋಯಿಂಗ್ ನೈಟ್ರೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅಂಡ್ ಸಲ್ಫೋನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ದಿಸ್ ಬಿಟರ್ ಅಯಾನ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಸಲ್ಫಾನಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಅನಿಲಿನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ Friedel-Crafts acylation ಅಥವಾ ಆಲ್ಕೈಲೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ವೈ ಬಿಕಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೆನ್ ಅನಿಲಿನ್ ಬೇಸ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ Friedel-Crafts ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಲೂಯಿಸ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಗ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಆಸ್ ಎ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ದ ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಅನಿಲಿನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ Friedel-Crafts it does not undergo Friedel-Crafts alkylation ಅಥವಾ acylation reaction ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. Okay, so with this I am going to stop today's class. In next class we will continue with the remaining topics. So thank you.